Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good evening, sir. Okay, am I audible clearly? Yes, sir. Yes, Okay, sir. thank you. Thank you. Okay. Good evening. Yes, sir. Yes, I'm sir. Ravikumar. Yes, Mr. Ganesan. Okay, let's get into the program for the day. I'm Ravikumar. I'm an industry veteran with over 35 years of experience in manufacturing, and I was a CEO of an Indian multinational company. Now I am on my own, helping industries to develop their business strategies, and also I'm doing teaching for engineering and postgraduate students. So, with this brief introduction about me, let us get into the subject for the day. Hope you are all able to see my screen. Welcome screen. Karthi, is the screen visible? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So, when you saw the topic, what exactly was your thought process? What went into your mind? May I request a couple of participants to respond to this question? When you first saw the topic, what was your feeling? What did you think about this? Felt like it was a complete automated factory, Okay, and doing the assembly job using the automation without any human intervention. okay, That's it from my side. okay, fine. Any other perceptions? Very less manpower, and also everything is in automation. Okay, There is no lighting or any infrastructures needed. okay, Just fine. to support the equipments. That's all. Okay, fine. Thank you. Thank you so much. So let us more or less you have touched upon the exact definition of dark factories. So let us get into the topic. The today's 1 hour session is I'm not going to deep into the technologies behind the dark factories, but I'm just trying to give you an overview about what exactly is that, how we can, if at all you want to get into dark factories mode, how you can think of preparing yourself. I'm just going to tell you what you can look at. Okay. So this is what is a famous quote by Mr. Warren Bennis about automation and dark factories. So the factory of the future will have only two employees, a man and a dog. Man will be there to feed the dog, and dog will be there to keep the man not touching the equipment. This is a famous quote of Mr. Warren about dark factories. So that means a company will have only two employees. That is one person and a dog. Okay, that is a kind of a sarcastic comment he made, but in my opinion, it exactly hits the nail on its head. So with this quote, let us begin our discussion for today. See, today, these are the four topics or four sessions we are going to touch upon, each expanding to the tune of 10 minutes. So what is the concept? What is the technology engine behind it? What is the reality today? And how can we prepare ourselves for the future? These are the four brief topics I'm going to touch upon in the next 60 minutes. So first, understanding the concept. The important concept is light out paradigm. So how do we understand light out paradigm? If you really want to understand this particular paradigm, you must know what is today and what was in the past. See, unless you understand this, you cannot look at the future. So let's start from evolution of industries. I'm sure all of us know about it. It is just to refresh our memories. So it all started with industry 1.0. Today we are at 4.0, and some people are talking about 5.0 also. So for our today's discussion, let us limit it to industry 4.0.
So in 18th century, Industry 1.0 started in Europe with the invention of steam engine. So steam was used to generate power. Steam engine was James Watt invented the steam engine, and the water wheel was invented, and the textile looms were invented, and the real modern industry was born. So then later on it became Industry 4.2, 2.0 in the early 20th century with Ford. Primarily Ford drove this concept that mass production and assembly lines. Can anyone say what was the promise of Henry Ford to the customers about the delivery? Maybe I'll put the question once again. What was the promise by Ford to its customers to deliver a car? If a customer makes a booking for a car, in how much time Ford promised to deliver the car? In fact, it started. So, can anyone answer this? How many days, weeks, months, whatever? How many days it took to deliver a car in early 20th century? That is in 1900, before the World War. Am I audible, please? Because I'm not getting any response. There were 54 people are there. Kathy, am I audible? Yes, sir. You are audible. Since nobody is opened their mouth, let me give the answer. It was 50 minutes. He promised the customers that he can deliver a car in 50 minutes. Is it believable or unbelievable? At least for this, you can answer believable or unbelievable. Unbelievable. Yes, unbelievable. My dear participants, if we interact, this session will be interesting. I'm not going to ask you any tough questions. It's all simple. Even if it is wrong, it doesn't matter. But Ford also added a conditions tag. Normally, we put no star conditions apply. So he said he can deliver a car in 50 minutes, and he put two conditions. As long as the model chosen by the customer is Model T. So it's called Ford T model, and it should be in black color. So black color car, Model T, Ford promised that he can deliver a car in 50 minutes at his factory gate. So this was the thing. So mass production started, and the Industry 3.0, where some kinds of CNC machines came in. Later on, PLCs came, and then a minimum amount of robotics have come in the beginning of 21st century. Now we are going into 4.0, where cyber physical systems are interacting together with Internet of Things, sensors, then machine-to-machine communication. All those things are happening. This all of us know. This is just to brush up our memory. Now I have a question. I request the participants to really interact. Of all these, from the evolution, what are the characteristics of a factory? எதெல்லாம் ஒரு ஃபேக்டரியில இருக்கோ இல்ல இருக்கணும்? If we say a factory, it should have some characteristics or factors built into it. Let's say I'll start the discussion. It should have a proper building, right? Then only it can be a factory. Like this, what are the things need to be there in a factory as per this evolution? Continuous product improvement. Continuous improvement. Okay. Automated machineries. Science, man, machine, methodology, and Okay. Man, machine, methodology, tools, etc. Then what else? I'm looking for a very important point from you. Investment and industrial peace. Investment and industrial peace. What do you mean by industrial peace? Industrial peace means everything we have to get it as per the aligned schedule. Okay, fine. So, okay, on-time production, can we say? Yeah. Or production as per plan?
without failures. Production as per plan. Without Okay, good. See, apart from this, there are some minimum things required for a factory. Without that, the factory cannot work. Sir, manpower. Okay, manpower, of course. Already people have said Power. man, material, machine, methodology, etc. Power. Power, electricity, fine. Then, still you have not reached the point I am expecting. Customer. Capital amount. Customer should be there. Of the factory, capital for everything. Proper loss should be there. Huh? Proper air circulation, proper loss should be there. Exactly. See, of all the things, factory should have proper ventilation. That people get some ventilation. Nowadays, people are even putting up some air circulation ducts for keeping the shop floor controlled temperature. Yeah. See, let me conclude this discussion. Otherwise, this keeps going. I appreciate all the answers. Everything is correct. But apart from this, Land labor. yes, of course, planned labor. But apart from this, we also need proper environment in the factory. That is, it should not be highly humid. There may be some, if it is going beyond 40 degrees, then people will find it difficult to work in that factory. So people used to put some, nowadays you have that HVLS fan to circulate the air, and ducts for pumping in fresh air. Then apart from that, you need to have barricades so that there is safety for people. And also Ensure safety and health. Yes. Ensure safety and health. Proper gap or aisle walkways so that people can move around very easily and safely. That is why the building itself is constructed based on the concept called north lighting. You must have seen, if you don't know, you can Google it and see north lighting building. Okay? So that you use the natural light, sunlight for illuminating your factory. By the way, I have one question. What should be the lighting level for a production shop floor? Is there any requirement like that? Yes. If what Depends is that? on the factory. No, I said any manufacturing factory, any engineering factory you can say, or you take car assembly. 150 lakhs. 150 lakhs, one Mr. Balaji Annamalai answered 150 lakhs. Okay, fine. I think 150 is a little low. I would appreciate it should be at least 250 for assemblies, because you might be using a lot of small fasteners. So 150, in my opinion, it's little low. Better will be 250 lakhs based on my past experience, because we will be using a lot of fine screws in assemblies. Particularly electronics assembly, you may need still higher lighting for electronic assemblies. Okay, fine. Whether it is 150 or 250, that is not the point of discussion today. You need a minimum amount of light for factory to run. Without light, We can't be able to run. you will not be able to run. So these are the characteristics of today's factory, in spite of Industry 4.0. Now, so to sum up this is a comprehensive whatever we discussed. In 1.0, we used water and steam and factory discipline. 2.0, it is electricity, mass production, and standardization was the key process. In 3.0, it is more of PLC, automation, electronics. Then we moved into quality plus flexibility. 4.0, it is data and AI driven, connected machines and real-time decisions based on the data generated. So this is the overview of today's factories. Now let us get into the future. So textbook definition, what is a dark factory? A dark factory is a fully automated manufacturing facility engineered to operate without any human presence on the shop floor. This is the textbook definition of a dark factory. See, automation is there even today. It is there for the past 30, 40 years.
But automation did not exist on its own because the last mile of today's automation is always a man. Your CNC machine may have automatic tool changer, then even online monitoring, or even some measuring probes also can be integrated into your CNC machine so that the feedbacks can go to the machine for any correction in the process. All these are fine, which is already there in terms of automation, PLC, etc. But still, the man is there. Man must be there to operate the machine. That is the limitation of today's automation. So the last link is always the man. Man decides how to use the automation, how much to use the automation, and even when to stop the automation. See, I'll give you a practical wrong practice in the shop floors. You must be aware of this, but I am just trying to provoke your thoughts. For example, all CNC machines have a door, isn't it? So you load the job, then you select the program, etc. You close the machine and then press the stop button because you need to close the door for safety reasons. But our smart workmen, what they do in the shop floor, they bypass the door sensor and run the machine, keeping the door open. I'm sure many of you would have seen this practice in the shop floors. At least I have seen, that's why I'm confidently quoting. So, man decides even to break the safety rules. And how many times you can go and tell the operator not to bypass the safety rules? For example, welder. We all give welding shield, gloves, etc. Still, people use by their hand to mark their eye from the flame of the welding. Have you not seen this? So the point I'm trying to drive down is, in spite of all kinds of technology, automation, 4.0, even 5.0, etc., etc., still man is the deciding factor in the shop floor of today. So man, either he can follow the discipline, and many times man has the tendency to break the rules or violate the rules. So this is the hard fact of life. And in my experience, I have seen, or even worldwide, you can search statistics, more than 80% of the accidents happen only because of man. Either he violated the safety regulations or broken the rules. Okay. இத தமிழ்ல சொல்லணும்னா மனித தவறுகள், மனிதர்களின் அலட்சியம். அதெல்லாம் ஒண்ணு. இப்ப எத்தனை பேர் ஹெல்மெட் போட்டு டூ வீலர் ஓட்டுறோம்? சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஒன்லி when we see a policeman, பெட்ரோல் டேங்க் மேல இருக்க ஹெல்மெட் எடுத்து தலையில மாட்டிப்போம். கொஞ்ச தூரம் போனோடனே எடுத்து மறுபடியும் பெட்ரோல் டேங்க் மேல வச்சுப்போம். Who are you cheating? Are you cheating the policeman or yourself? So same mindset is there for all the people wherever they are, including our factories. So now with modern lean manufacturing practices and all, safety, 5S, these kind of things are becoming, or focus, the importance is given in all factories. But still man tries to somehow violate these kind of regulations. So going into dark factory, because of these advanced machines do not require human comforts like lighting, heating, cooling. To function effectively, the facilities can theoretically run entirely lights off, because robots doesn't need a light. They just need a camera, night vision camera. They can still see. Okay, and also it is programmed to move only in a given space where no obstructions are there, so it can move freely. Okay, this is what is the next advanced definition of extension of definition, and most importantly, it is 24/7. Machines can run 24/7, but what is the limitation today? By law, you can have only an 8-hour shift. How much overtime you can give? My dear friends from industry, what is the maximum Per overtime? week 60 hours, sir. Per week 60 hours working.
That means per week, 60 hours working allowed. understand that the specific question is, in a day, 8 hours is duty. How many more hours you can give duty overtime? If it is a shift wise means another 8 hours they can work. That means you say 16 hours the operator can work continuously. Yes. Okay, whoever has given that answer, my dear friends, that is absolutely wrong as per law. No, not like that. Means he's telling that he can use additional 8 hours work. Means What do you mean per by day that? you can work around 1 hour, 2 hours like that. No, my Based question on is that. very specific, and also I asked the second question. Do you mean to say a operator can work continuously for 16 hours? And he said yes. See, nobody should be as per no. There Indian should law be can an work continuously break 16 hours. and the lunch break. No, forget about lunch break. I'm talking about work hours only. Half an hour lunch break is excluded from the 8 hours. Yeah, okay. My question is very specific. He has done 8-hour duty. Okay, how many more hours you can give OT? That's my question. Somebody said 16 hours. 1 more 8 hours he can work. That means totally 16 hours he can work continuously. That I am saying absolutely wrong as per law. You can verify our Factories Act and Industrial Disputes Act. See, maximum 60 hours I fully agree, because you can give only 2 hours per day, 6 days in a week, so maximum 12. Regular working hours is 48 max. So 48 plus 12, 60. That is perfectly right. So 8 hours duty, 2 hours duty, that means 10 hours, 6 days, 60 hours. Okay, that is the maximum you can give. You may violate, that's a different story. You can give compensatory off. See, many companies do this. They give 4-hour overtime, and they will ask the person to take off on weekend or so. These are all practices in industry, but not as per law. That's a simple point I am driving. You may have your own practices. Your HR will suitably manage those kind of extra hours. And if it comes to month end, I have seen companies working even round the clock. Same gentleman working for 16 hours, 18 hours continuously to ensure the dispatch happens on the last day of the month. These are all I know, but the only point I am saying is it is not as per law. You can violate the law, that's a different discussion. But here dark factories means machines do not have such controls that you can use the machine only for 8 hours. As long as you have machine manufacturer told you to run 24 hours continuously, you can run. See, I'll give you 2 examples out of my career. Yeah, now also 24 hours the machine are running. No, that's what I'm saying. I'm going to give you an example to explain this concept. 2 examples. See, we sell a product, it is designed by us, where it runs 365 days of the year. Even maintenance happens when the machine is actually running. Like, for example, greasing the motor or cleaning the upper coolers, water coolers. Everything happens, but still the machine will be running. Machine will never be stopped, even to do a maintenance activity. For routine maintenance, like lubrication, all those kind of things. Okay, I'm not talking about breakdowns. Okay, I'm talking about routine maintenance like lubrication, grease, etc. And all these kind of routine maintenance will happen when the machine is running, and machine used to run 365 days, and they will take a shutdown maybe after a year. They will close it for a week or so, and they will do all kinds of preventive replacement of worn out parts, etc. And again, when they start again, it will run for non-stop for 1 year. This is the way the machine is designed. So, whereas I'll give you another example. We received a tender from one of our customers. Okay, which is the one of the prime mover we use is a diesel engine. Okay, in the tender, the customer asked that engine must run
2 years continuously without stoppage. What will you do? My customer asked me in the tender. They wanted the machine, that particularly that engine, to run non-stop for 2 years. I'm not joking, I'm not bluffing. It is a real thing happened. And that customer is our government of India. One of the department in government of India. This is the way they framed the tender. Is there any engine which can run non-stop for 700 days? My dear friends, you can respond. It is absolutely no, I don't think any engine can run, because you need to definitely change the oil and a couple of other things. You need to stop the engine. There is no engine which can run non-stop like this. I have not seen such an engine. Even in ship engines, they give rest period. It can run for continuously for a month, maybe 2 months, 1 month. But definitely they will have port calls where they will do all maintenance stoppage of the engine. I have not seen even for ship engines, which goes for a high ocean, that doesn't run for non-stop for more than 2-3 months. So this is the irony or limitation of engineering. Okay. But the dark factories, particularly today, we have motor technology is advanced so much. All these things can work 24/7 practically, and even maintenance can be done online. Okay. So history versus reality. See, my dear friends, this dark factory is not a concept which has come now. If you really look at the history, this concept was conceptualized in 1980. Can you believe this? By Fanuc in Japan. They visualized the concept when the automation was taking roots in Japan. Fanuc company, because they are the people pioneers in CNC machine controller, isn't it? Fanuc, Japan. I'm not. I know all of you must be knowing. They really created they in fact created prototypes and a small dark factory inside the laboratory, and they did all kinds of dark factory work, what we are aiming to do today, but they could not take it forward because the technology limitation at the time, because you don't have internet at that time like what we have today. They are not so much of sensor, and there is no computing capacity. In the 80s, what kind of computing capacity we had? There are no computers. In the sense, we have a limited computing power. So they were faced with high rigidity and expensive to maintain. So they took the project, though they conceptualized and created the concepts behind the dark factory, but they could not bring it in a commercial form where they can sell it to customers. So it was put on cold storage. So this is definitely, many of you may not be knowing, this dark factory concept is in 1980 by Fanuc. But today, what is reality? Today, yes, it is a reality. Today, we can definitely make dark factories because we have different kind of machines. Most importantly, we have data. We have a very high computing power. And if you really see the trends in computing as it goes, today we are going into the next step called quantum computing. So quant bits are coming now. Instead of bits and bytes, now we are moving to quant bits. Okay. Quantum computing, the way things are evolving, it's really mind-boggling. So we are going to have so much of computing power. So now dark factory is becoming a reality, and most importantly, our internet speed. Today we are in India, at least we are talking about 5G. Already Japan and China are moving towards 7G. That is the speed they are talking about. So now with the technology advancement, what was a dream in 1980 is becoming a reality in 21st century. Okay. So why is this shift? Why do we really want dark factories? First and foremost is the efficiency. See, humans, as I said in the beginning, humans are the last mile. You may have a CNC machine. It's everything you can have, automation, PLC, SCADA systems, so many things you can have. But still, your last mile is man.
and man is influenced and impacted by first by his emotions, because humans are highly emotional animal, so we behave and work depending on our mood. For example, அவர் வீட்டுல நல்லா ஹாப்பியா இருந்தாருன்னா ஃபேக்டரியிலயும் வந்து நல்லா ஹாப்பியா இருப்பாரு. வீட்டுல பிரச்சனை, சம் கிரிட்டிக்கல் பினான்சியல் ப்ராப்ளம் அட் ஹோம், அவர் ஆபீஸ்ல வந்து கரெக்டா வேலை செய்வாரா? His mind will be filled with that emotion, so his efficiency drops. இல்ல சூப்பர்வைசர் வந்து காலையில வேலைக்கு வரும், சூப்பர்வைசர் திட்டாரு, நேற்று ஏன் லீவ் போட்ட அப்படின்னு, அன்னைக்கு அந்த ஒர்க்கரோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும்? So all these things are there. And there is another dimension. After all, we are human beings. நம்ம காலையில 8 மணிக்கு வீட்டுல இருந்து வரும்போது ஃபுல் எனர்ஜியோட வருவோம். பிளஸ் நிறைய கம்பெனில இப்பெல்லாம் வந்து காலையில சன்ரைஸ் மீட்டிங், காலையில எனர்ஜைசர் யோகா அப்படின்லாம் நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ மார்னிங் யூ ஆர் 100% வச்சுப்போம். டுவர்ட்ஸ் லஞ்ச் டைம் என்ன ஆகும்? இட் இஸ் லைக் யுவர் செல்போன் பேட்டரி சார்ஜ் ஸ்லோவா வந்து 65% வரும். By end of 4 o'clock, your battery charge will be maybe 30-35%. So this you cannot avoid, because that's what is human beings. But when it comes to machines, it works on the same efficiency throughout the day. It doesn't have emotions. So you can just keep going as long as you have electricity. Because in Tamil Nadu, we also need to talk about supply of electricity. But today, after 2008, almost every company has gone for genset backups. And machines are programmed. இப்ப ஹியூமன் பீயிங் கிட்ட நம்ம எல்லாரும் வந்து வித் ISO, லீன் எல்லாத்துலயும் வந்து ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், SOP, வீடியோ SOP எல்லாம் எந்த சாஃப்ட்வேர் போனாலும் நிறைய பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து டிஸ்பிளே பண்றோம், அப்புறம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். பட் ஸ்டில் ஆர் யூ ஏபிள் டு பிரிவென்ட் எரர்ஸ்? டெஃபினெட்லி நாட். ஸோ மெஷின்ஸ் மீன்ஸ் these things cannot happen. Now I have a question for the participants. Machine தப்பு பண்ணுமா பண்ணாதா? தப்பு பண்ணும். எப்படி? Some error may take place in the machine. அதான் எப்படின்னு கேக்குறேன். எப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து சிலதை வந்து ஃபைன் பண்ணி வச்சிரு, அந்த மிஷினை ஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கிறதே ஒரு மென் தான். So like Okay. programming error ஆகலாம். Starting point is முதல் கோணல் முக்கிய கோணல். How you programmed, if there is a error in your coding, definitely machine will repeat that error continuously. தப்பு ஒரு இன்னொரு தடவை வேற தப்புலாம் கிடையாது. அப்போ அதை வந்து பிக்ஸ் பண்றது ஈஸி. இப்போ I'll share one of my experiences. Maybe you can try it in your factories also. See, rework happening, quality defects வருதுன்னு வச்சுப்போமே உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் லைன்ல, இன் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் இல்ல ஃபைனல் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஏதோ ஒரு இடத்துல you are identifying the defects in your production output. So classify that defects as due to material, due to process அப்படின்ற மாதிரி பிரிக்கலாம் இல்லையா? கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். அப்படி பிரிக்கும் போது வாட் ஆர் ஆல் தி டிஃபெக்ட்ஸ் ஹேப்பன்ட் டியூ டு மேன், பீப்புள் எரர் அப்படின்றத பிரிங்க. அண்ட் யூ see that data, definitely I am confidently say same mistake again and again வந்திருக்காது. ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரூவை மிஸ் பண்ணிருப்பாரு, இன்னொரு இடத்துல என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா ராங் சைஸ போட்டிருப்பாரு, லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு போட வேண்டியதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு போட்டிருப்பாரு. இந்த மாதிரி எரர் இருக்குமே தவிர ஒரு பர்சன் இருக்கிறாருன்னா அவர் வந்து 8 மணி நேரமும் லெப்ட தூக்கி ரைட்ல தான் மாட்டினாருன்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்காது. யூ கேன் செக் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். இஃப் யூ கலெக்ட் டேட்டா யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ். த பாயிண்ட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் a mistake continuously happening can be fixed easily, because finding the root cause is easy. Because same mistake is happening again and again means that there is a systemic root cause. But if the defect is happening randomly, அப்படின்னா ஒன்னொன்னுக்கு இருக்கும், அடுத்த தடவை இந்த ரூட் காஸ் வரமாட்டேங்குது, ஏன்னா அந்த எரர் நடக்கல அப்படின்னா அந்த ரூட் காஸ் இல்ல அப்படின்னா அதை பிக்ஸ் பண்றது ரொம்ப 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 கஷ்டம்.
ஸோ அதனால மேன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுவீங்க, இன் ஆல் யுவர் சிஏபிஏ ஃபார்ம் யூ வில் ரைட் அஸ் ட்ரைனிங் கிவன், அவேர்னஸ் கிவன், இதுதான் எழுதுவீங்க. சரி, ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டீங்க. What is the guarantee that he will not commit that mistake after 1 week? There is no guarantee. So, machine வந்து தப்பா கூட ஒழுங்கா பண்ணும், ரிப்பீட்டடா பண்ணுன்றது தான் பாயிண்ட். Machine also makes mistake. Again, அதுல 50% is caused by the man only. அத ப்ரோக்ராமர் பண்ண தப்பு தான் மிஷின் வந்து பண்ணுது. And of course, I fully agree with one or two people said that malfunctioning, that is due to error in that systems. அதுக்கும் யூ கேன் ஃபைண்ட் ரூட் காஸ். இப்போ எஃப்எம்இஏ அந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. இப்போ டிபிஎம்ல வந்து ப்ரிடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ்ன்ற சில கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிசிங் தட், இதுவும் significantly we can reduce. So efficiency goes up and also yield goes up because they strictly follow the cycle time. That is another important point. இப்போ ஹியூமன் வந்து சைக்கிள் டைம் நீங்க கொடுக்குறீங்க, எல்லாம் இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. இந்த வாரம் டே ஷிஃப்ட்ல வர ஒரு பர்சன் வராரு, நைட் ஷிஃப்ட்ல இன்னொரு பர்சன் வராருன்னு வச்சுப்போம். சைக்கிள் டைம் 10 minutes வச்சுப்போம். அவர் வந்து பர் ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து லெட்ஸ் சே 100 pieces ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஆல் தி 100 pieces எக்ஸாக்டா 10 minutes ப்ரொடக்ஷன் ஆயிருக்குமா? டெஃபினெட்லி நாட். சிலது 9.5 minutes இருக்கலாம், 9 இருக்கலாம், சிலது 10.5, 11 இருக்கலாம், பட் ஆவரேஜ் மேபி 10 minutes. So each one depending on the efficiency and the fatigue of the employee, அது நைட் ஷிஃப்ட்ல வரும்போது அவருக்கு கொஞ்சம் தூக்க கலக்கம் இருக்கும், அப்போ வேற மாதிரி இருக்கும் சைக்கிள் டைம். இன்ஃபேக்ட் சில நானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நைட் ஷிஃப்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வந்து வேகமா வந்து ஒரு 4-6 மணி நேரத்துல ப்ரொடக்ஷன் முடிச்சுட்டு கடைசி 2 hours தூங்குற ஆப்ரேட்டர்லாம் நாங்க பார்த்துருக்கோம். Hope some of you might have experienced this. அதனாலேயே வந்து நாங்க வந்து ஷிஃப்ட் முடியறதுக்கு 2 மணி நேரம் முன்னாடிலாம், இப்பெல்லாம் சிசி கேமரா வந்துச்சு, முன்னாடிலாம் பிசிக்கலா போய் செக் பண்ணுவோம் தூங்கிட்டு இருக்காங்களான்னு. இப்ப நம்மால் சிசி கேமரா போட்டா கூட வந்து நம்மால் இன்டெலிஜென்ட், கேமரா இல்லாம டார்க் ஏரியாஸ் இருக்கும் இல்லையா, அங்க போய் தூங்குறான், அதையும் பாக்குறோம் இன்னைக்கு. ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ், நீங்க என்னதான் சிஸ்டம் எல்லாம் போட்டாலுமே man is more intelligent than the system. He will know how to violate the system. But machines அப்படி கிடையாது. சிஸ்டம் கொடுத்தா it works continuously and the efficiency goes up. Next is safety. Again, no violation. So they work only in the coordinates programmed to them. So the safety is always ensured. And the supply chain. இப்ப என்ன ப்ராமிஸ் பண்றோமோ அதை கரெக்டா டெலிவரி கொடுக்க முடியும். பிகாஸ் இட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோஸ் த சைக்கிள் டைம். whoever has implemented lean manufacturing, they must be knowing about a concept called takt time. So takt time can be achieved because of all these changes what we'll be doing in dark factories. Now what is the technology? See, technology is the backbone of dark factories. So it is not created simply by plugging some robots. Please understand, robots does not mean you have a dark factory. It is a totally holistic, integrated technology ecosystem. It is just not robots. There are much beyond robots. There is a lot of sensors, and also we need to have big data, then ML, machine learning, lot of things. Then LLM, I don't know whether you have heard of this word LLM, that means large language models. So unless you integrate all these technologies together, dark factory cannot be achieved just because you are having a robot. So another thing is, if the facility needs to operate as a single, data is like your breathing air. Unless without data, your dark factory cannot work. And the physical hardware and the analytical engine, they are like your blood and flesh, like a human being. Now, how do we get this? Internet of Things. This is the nervous system. Industrial Internet of Things. Unless everyone, இப்போ நம்ம ஒரு ஆபரேட்டர்ஸ் வந்து ஒரு 5 ஆபரேட்டர் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் லைன்ல வேலை செய்யறாங்கன்னா, அவங்க பேசாம வேலை செய்வாங்களா? They used to interact about the production what they are doing. The same way,
Here machines also need to interact with each other. Then only job can move from one station to another station. So to communicate that, we need IIoT established so that signals are sent from one machine to another, will receive, decode the information, understand the information, and then act on that information. God has programmed it when we are born. But today, for machines, we have to do the programming. So we need specialized sensor, and when we are doing this, there will be trillions, instead of TB of data will be generated in real time, and machines will also communicate about vibration, noise, temperature, output, even inspection reports. So many things will be generating, and we need huge processing power to analyze this data so that we monitor the process and ensure the process is running within the process specifications. And second is machine learning. The machine has to learn. See, suppose some error is happening. So definitely somebody needs to correct it, for which humans are required. It does not mean the man has to go to the shop floor. He can sit in a control room and still attend to the correcting the error. So the machine has to learn, oh, இது மாதிரி root cause வந்தா இந்த தப்பு நடக்கும். That machine learning needs to happen. So when the next time that error signal comes, machine will act to correct that error. So these are the important things for success of the dark factory. And predictive maintenance. So this is what I mentioned briefly. Malfunction, you cannot say zero malfunction. Definitely things do go wrong, can go wrong. So for that, if you have to minimize that so that your dark factory concept is successful, predictive maintenance is mandatory. Today, people are talking about only preventive maintenance. And the next level is coming, that is prescriptive maintenance. That is the next level. But today we are still at breakdown maintenance and the preventive maintenance. That is not enough. We have to go for predictive maintenance. I'll tell you one practice, at least few companies are doing. And in fact, in my company, we implemented this particular predictive maintenance maybe 15 years ago. For example, now machines use motors. Motor has a shaft, a coil, and most importantly, bearing. How do you know when to change the bearing? Bearing also got a limited, there is a lifestyle. So when you will change the bearing? Normally, when we will change the bearing, suppose if we start hearing some noise, ஏதாவது சத்தம் வந்தா we will go and look at bearing போயிடுச்சு அப்படின்னு மாத்துவோம். இல்ல வேற எப்படி மாத்துவோம்? நம்ம கிரீஸ் எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்ட் இன்டர்வல்ல கிரீசிங் எல்லாம் பண்றோம், லூப்ரிகேட் பண்றோம், மெஷின் பர்ஃபெக்டா மெயின்டைன் பண்றோம். ஸ்டில் பேரிங் ஹஸ் காட் எ லைஃப். அப்ப எப்ப மாத்துவோம்? சவுண்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்றோம் இன்னைக்கெல்லாம். அதை வர்றதுக்கு முன்னாடி பண்ண முடியுமா? எனி ஆன்சர்? லைஃப் டைம் தெரியணும். எப்படி? அதனுடைய ரன்னிங் ஸ்பீட வச்சு அது ஈஸிங்க. அது வெரி ஈஸி. அந்த பேரிங் நம்பரை அந்த மேனுஃபேக்சர் கேட்டீங்கன்னாவே they will give the data. And some of the bearing manufacturers have published it in their domain itself. வெப்சைட்ல பேரிங் நம்பர் கொடுத்தா அதனோட லைஃப் என்னன்றது நிறைய மேனுஃபேக்சர் பப்ளிஷ் பண்றாங்க. இல்லனாலும் கேட்டா தருவாங்க. சரி, லைஃப் டைம் தெரிஞ்சிருச்சு. அது யூஸ்வலா 1 lakh hours 2 lakh hours இருக்கும். பட் 1 lakh hours எப்படி மானிட்டர் பண்றது? அதுல என்ன டைமரா இருக்கு மோட்டர்ல? நம்ம தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்ப்ளீட்டா 24/7 ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்குல்ல. அப்ப we can also calculate this also. I am talking about today. நீங்க ஃபியூச்சர் பத்தி பேசுறீங்க. நான் இன்னைக்கு பேரிங்ல சத்தம் வந்தா பேரிங் மாத்துவோம், இல்ல உடஞ்சிருச்சுன்னா பேரிங் மாத்துவோம். ப்ரெடிக்டிவா மாத்த முடியுமான்றது தான் இப்ப பாயிண்ட். இப்ப ரியல் டைமா பார்த்து மாத்தலாம் சார். எப்படி? ரியல் டைம் அனாலிசிஸ். அதான் எப்படின்னு கேட்டேன் சார். டேட்டா எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சார். டேட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன்னா அதுல நம்ம இப்படி இல்ல மை டியர் ஃப்ரெண்ட்,
அதான் கரெக்ட் தான், நீங்க சொல்றதெல்லாம் ஒத்துக்கிறேன். நான் கேட்கிற கொஸ்டின் கொஞ்சம் புரிஞ்சுங்க. இப்போ மானிட்டரிங் பண்ணுங்க, லூப்ரிகேஷன் கரெக்டா பண்றீங்க, மிஷின்ல சத்தம் வருதான் டெய்லி காதை வச்சு கேட்கறீங்க, எல்லாம் ஃபைன். இப்போ வந்து டேட்டா எடுக்கணும்னு சொல்றீங்க இல்லையா, ஒரு பேங்கிங் வந்து டேட்டா எப்படி எடுப்பீங்க, என்ன மானிட்டர் பண்ணுவீங்கன்னு தான் கேக்குறேன். சார் நம்ம இன்வாய்ஸ் வாங்கிருக்கோம் சார். அது வந்து ரீடிங் ஏதாவது ஒரு பேஸ் ரீடிங் இருக்கும் சார், அந்த ரீடிங் வச்சு எடுத்துட வேண்டியதான் சார். we have to implement complete IoT system. சார் ஆக்சுவலி வந்து இப்ப எங்க கம்பெனில நான் என்ன பண்றேன்னா, ஒரு பேரிங் வந்து ஒரு 11,000 rupees வருது அப்படின்னா, அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாங்க எப்படி மானிட்டரிங் பண்றோம் அப்படின்னா, எந்த டேட்ல பிக்ஸ் பண்றேன், பிளஸ் அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா மெஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஓடிட்டு இருக்கிற ஒரு மீட்டர் நாங்க வச்சிருக்கோம் தனியா. சோ பேசிக்கா இப்போ வந்து நான் லாஸ்ட் இயர் வந்து 24 ஜூலை நான் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, அடுத்த 1 இயர் கழிச்சு அதோட வாரண்டி டைம் முடியுது அப்படின்னா நாங்க கழட்டி அதை செக் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே பக்காவா இருக்குது அப்படின்னா ரீபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கான லூப்ரிகன்ஸ், கிரீஸ், அதுக்குன்னே தனிப்பட்ட கிரீஸ் இருக்கு, தனிப்பட்ட மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நாங்க ப்ராப்பரா பிக்ஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து ரன் பண்ணுவோம். மறுபடியும் ஏதாவது சின்ன சேஞ்சஸ் வருது. இப்ப நீங்க சொன்னது அத்தனையும் வந்து கம்ஸ் அண்டர் பிரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ். இட் இஸ் நாட் ப்ரெடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ். இது எல்லா கம்பெனியும் பண்றதுதான். ஆனுவல் ஷட் டவுன் எடுக்கும் போது கல்ட்டி செக் பண்ணி கிரீஸ் போடுறது, அதெல்லாம் வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் பிரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ், நாட் ப்ரெடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ். நவ் ஐ வில் கிவ் யூ தி ஆன்சர். ஒரு இதுல எக்ஸ்பைரி டேட் இருந்தாலே அது வந்து ப்ரெடிக்டிவ் மேனர் தானே. எக்ஸ்பைரி டேட் பேரிங் எங்க இருக்கு? எக்ஸ்பைரி டேட் எக்ஸ்பைரியும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. வாரண்டின்றது இஸ் மோஸ்ட்லி given by the marketing 1 year அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் மார்க்கெட்டிங். we are talking something technology. லைஃப் டைம்ன்றது வேற. இப்ப ஒரு வருஷத்துல வாரண்டி முடிஞ்சு போச்சுன்னா எல்லாத்தையும் தூக்கி ரோட்ல போட்டுருமா? அந்த ப்ராடக்ட் ஓடிட்டு தான் இருக்கும். இப்ப ஒரு சிஎன்சி மிஷின் வாங்குறீங்க, மேனுஃபேக்சரர் will give 12 months வாரண்டி. அப்ப எவ்ரி 1 year நீங்க சிஎன்சி மிஷினை மாத்திட்டே இருப்பீங்க. I am not confused with warranty with proactive. ஓகே, அப்ப ப்ரெடிக்டிவ் என்ன? நீங்க சொன்னது முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் ப்ரிவென்டிவ். Gentlemen, okay, because we have very short time. Okay, preventive means bearing a பொறுத்த வரைக்கும் there is a meter called shock pulse meter. Okay, அந்த மீட்டர் வந்து ஒரு ஸ்டெத்தோஸ்கோப் மாதிரி ஒரு டியூபோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். நீங்க டாக்டர் மாதிரி காதுல வச்சுக்கிட்டு மாடல்ஸும் இருக்கு, பேசிக் மாடல்ஸும் இருக்கு. பேசிக் மாடல் வச்சீங்கன்னா கிளியர் பெல் சவுண்ட் கேட்கும். மணி அடிச்சா எப்படி சவுண்ட்ல இருக்கு, கிளியர் பெல் சவுண்ட் டிங் டிங் டிங்னு வந்ததுன்னா பேரிங் இஸ் ஹேவிங் குட் லைஃப். ஓகேங்களா? அந்த பெல் சவுண்ட் டிட்டரேட் ஆச்சுன்னா அந்த பெல் சவுண்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதை வச்சு நீங்க வந்து பேரிங் வந்து தேஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்றத மானிட்டர் பண்ண முடியும். அதுலயே வந்து அட்வான்ஸ்டு மாடல்ஸ் போனீங்கன்னா அது ஸ்பெக்ட்ரமாவே கொடுக்கும். கிரீன், எல்லோ, ரெட் ஜோன்ஸா காட்டும். உங்க அது வந்து இட்ஸ் ஆல் அந்த பேரிங் நம்பரை போட்டாவே வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வில் அந்த டேட்டாலாம் வந்து பேரிங் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கிட்டே அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். பண்ணியாச்சுன்னா இட் வில் கிவ் யூ கிரீன், எல்லோ, ரெட் பேண்ட்ல கொடுக்கும். ஸோ எல்லோல வரும்போதே நீங்க அடுத்த பேரிங் ஆர்டர் போட்டுடலாம். திஸ் இஸ் கால்ட் ப்ரெடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ். த மீட்டர் இஸ் கால்டு ஷாக் பல்ஸ் மீட்டர். சரிங்களா? இது மாதிரி வந்து there are lot of things are coming up in predictive maintenance where based on continuous monitoring, based on data, we are able to predict அது இன்னும் 2 மாசம் தான் ஓடும், 3 மாசம் தான் ஓடும்னு டேட்டா பேஸ்ட் சயின்டிபிக் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்க முடியும். தட் இஸ் கால்ட் ப்ரெடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ். ஓகே, டைனமிக் ஷெட்யூலிங். மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பிளானர் வந்து பிபிசில இருக்கிற எங்கேயோ உட்காந்துட்டு you can just push schedules based on the other factors. Machines can be automatically scheduled using technology. Then collaborative robots, which you all know, robots can talk to each other and collaborate. Then most important thing is autonomous mobile robots. இப்போ வந்து presently few companies in India are using AGV. That means automated guided vehicles. அது என்னன்னா ட்ரெயின் ட்ராக்ல போற மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ராக்ல மட்டும் போயிட்டு வரும். ஆட்டோமேட்டிக்கா போய் மெட்டீரியல் எடுத்து போய் கொடுத்துட்டு வரும், பினிஷ் கூட்ஸை எடுத்துட்டு வரும், இதெல்லாம் பண்ணோம். பட் வாட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இன் டார்க் ஃபேக்டரி இஸ் அட்டானமஸ் மொபைல் ரோபோட்ஸ். ரோபோ வந்து அது இஷ்டத்துக்கு தானே நடந்து போவோம். நம்ம ரோபோ படம் வந்தது இல்லையா, அது மாதிரி. ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். இது வந்து நான் பர்சனலா வந்து ஒரு 8 வருஷம் முன்னாடி சைனால பார்த்தது. ஹோட்டல்ஸ்ல வந்து ரூம் பாய்னு இருப்பாங்க. நீங்க ஏதாவது ரூம் சர்வீஸ்ல வந்து ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா ஃபுட்டு,
ரூம் பாய், அந்த ரூம் சர்வீஸ் பர்சன் வந்து கொண்டாந்து உங்க ரூம்ல கொடுப்பாரு. நான் வந்து 2018 நினைக்கிறேன் when I went to China, அப்பதான் பார்த்தேன் 18ல ஃபர்ஸ்ட் டைம். நீங்க ரூம் சர்வீஸ் ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா யாருமே வரமாட்டாங்க. காரிடார்ஸ்ல எல்லாம் லைட்டே இருக்காது. நீங்க நடந்து போனீங்கன்னா சென்சார் பேஸ்ட், நீங்க நடக்கிற இடத்துல மட்டும் லைட் ஆன் ஆகும், கொஞ்ச நேரத்துல ஆஃப் ஆயிடும். எல்லாமே ரூம்ல மட்டும் தான் லைட் இருக்குமே தவிர அந்த காரிடார்ஸ்ல எல்லாம் லைட்டே இருக்காது. ஆனா இப்போ ஃபுட்டு வரும், எப்படி வரும்னா ஃபுட்டை வந்து ரோபோட்ஸ் ரூம் நம்பரை மட்டும் போட்டாங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரோக்ராம்ட் இன் சச் a way with all the GPRS coordinates. அங்க ஃபுட்டை வந்து உள்ள வச்சு டோரை மூடி கோ டு ரூம் நம்பர் சோன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுவே வந்து நகர்ந்து வந்து லிப்ட்ல ஏறி மேல வந்து எல்லாமே டார்க்கா இருக்கும். பட் ரோபோட் டசன்ட் நீட் லைட் பிகாஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் நைட் விஷன் கேமரா. அப்படியே உங்க ரூம் இட் வில் சென்ட் a signal to the calling bell. காலிங் பெல்லே ஒரு சென்சர் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு காலிங் பெல் அடிக்கும். நீங்க வந்து ரூமை திறந்தீங்கன்னா அது வந்து ஆடியோல சொல்லும், ஹியர் இஸ் யுவர் ஃபுட் ப்ளீஸ் டேக் இட்னு டோர் ஓப்பன் ஆகும். நீங்க ஃபுட்டை எடுத்த உடனே இப்ப ஏடிஎம்ல எல்லாம் அந்த டோர் மூடிக்குது இல்லையா, அது மாதிரி டோர் மூடிட்டு என்ஜாய் யுவர் ஃபுட்னு சொல்லிட்டு அது திரும்பி போயிடும். இது வந்து நான் 2018 சைனால பார்த்தேன். இந்த சேம் வே ஃபியூச்சர் ஆஃப் இதனோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து autonomous mobile robots for production. So robots will be moving freely in the shop floor and they will not collide. இப்ப அதுதான் வந்து autonomous vehicles சொல்லி I think Amazon is trying, Google is trying so that machines do not collide, autonomous vehicles. And also digital twin, this is also required. இப்ப என்னன்னா உள்ள மனுஷன் யாரும் இருக்க போறது இல்லை. அப்ப நீங்க ப்ராசஸ வந்து எந்த எரரும் இல்லாம கிரியேட் பண்ணணும். அப்போ கிரியேட் பண்ணனா முதல்ல ப்ராசஸ செஞ்சு பார்க்கணும். பட் இதுக்காக பிசிக்கலா ஒரு அசம்பிளி லைன் போட்டு செக் பண்ண முடியுமா? நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். அதுக்கு இப்ப இருக்க மாதிரியே ஃபேக்டரி வச்சுட்டு போயிடலாம இன்வெஸ்ட் பண்ணி. ஸோ ஹியர் எவ்ரிதிங் நீட் டு பி டன் வர்ச்சுவலி. த டெக்னாலஜி பிஹைண்ட் இஸ் கால்டு டிஜிட்டல் ட்வின்ஸ். ஓகே, யூ கேன் சிமுலேட் த ப்ராசஸ் வர்ச்சுவலி, கரெக்ட் ஆல் த எரர்ஸ், collision, debug everything. Then after everything is satisfied, you can implement in the shop floor. So that at least 99.999% no errors happen. Now we'll go to the third part, the myth and reality. What is the normal myth you can expect about dark factories? Dark factory வந்தா என்ன ஆகும்? நமக்கு வேலை எல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு. வேலை இருக்காது. அதோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது பாசிட்டிவ் சைடு. நிறைய பேர் வேலை கிடைக்காதுன்றது நெகட்டிவ் சைடு. எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, ப்ரொடக்டிவிட்டி கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ் ஆகும், அதுல நோ டவுட். இப்ப நெகட்டிவ்க்கு வருவோம். வேலை கிடைக்காதா இன்வெர்ட்? அப்ப இந்தியால இருக்க 140 கோடி எங்க போறது? வேலை இல்லாம என்ன பண்றது? சாப்பாடு எப்படி சாப்பிடுறது? ஃபியூச்சர்ல எலன் மாஸ்க் சொன்ன மாதிரி பண தேவையே இருக்காதுன்றானுங்க. லைக் சாப்பிடுறதுக்கு என்ன பண்றது? பேசிக் திங்ஸ். மனுஷனுக்கு 3 பேசிக் நீட் இருக்கு: ஃபுட், க்ளோத்திங், ஷெல்டர். உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம். இத 3 என்ன பண்றது? எலன் மாஸ்க் கொடுப்பாரா இதெல்லாம் ஃப்ரீயா? அவர் எலன் மாஸ்க் என்ன சொல்றாரு, நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து அரௌண்ட் சம் 100 மில்லியன் ஹியூமனைட் ரோபோட்ஸ் வந்து டெலிவரி பண்ண போறாராம். which means நாம் பண்ற வேலை அது எல்லாமே பண்ணுவாங்க. இல்ல அதாங்க, நம்ம எல்லாம் இப்ப செவ்வாய் கிரகத்துக்கு நகர்ந்துடலாமா? தெரியல, யாருக்கும் தெரியல. இல்ல நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்டேட் ஆயிக்கணும். நம்ம அப்டேட் நம்ம See, when we were studying engineering in 80s, இந்தியால அப்பதான் வந்து நான் 3rd year engineering படிக்கும் போது தான் இந்தியால வந்து பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே வந்தது. சரிங்களா? 8088ன்ற மாடல் ப்ராசஸர் போட்டு, இன்டெல் ப்ராசஸர் போட்டு ஒரு 5.25 inch ஃபிளாப்பி போட்டு வரும். ஓகே, வித் கிரீன் சூரசன் கிரீன் மானிட்டர். அதுதான் வந்தது. அப்போ எல்லாரும், நான் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், அப்போ வந்து எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, எல்லாம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்ச, உனக்கெல்லாம் வந்து எவனும் வேலை கொடுக்க போறது இல்லை, இனி வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், கம்ப்யூட்டர் எல்லா வேலையும் கம்ப்யூட்டர் பாத்துரும், நீ எல்லாம் லைஃப்ல என்ன பண்ண போறியோ மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு அவ்வளவுதான், நீங்க எல்லாம் காலின்னு எங்களை எல்லாரும் ஊர் முழுக்க பேசினாங்க இந்தியால. இப்ப இன்னைக்கு யாருக்கும் வேலை கிடைக்கலையா? நானும் வந்து வேலை செஞ்சு 35 வருஷம் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்துட்டேன், வேலை கிடைக்காமலாம் போல. ஆனா இன்னைக்கு ரியாலிட்டி இல்ல, எல்லா ஃபேக்டரியிலயும் மேன் பவர் ஷார்டேஜ்ன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் இன் ஆல் த ஃபேக்டரிஸ், இல்லையா? அப்ப கம்ப்யூட்டர், ஆனா இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் இல்லாத வீடு இருக்கா? எல்லாருமே கையிலேயே கம்ப்யூட்டர் தூக்கிட்டு தான் சுத்துறோம். நம்ம போனே ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான், எல்லா வேலையும் அதுல பண்ண முடியும்.
அப்படின்றப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து வேலை போயிரும் அப்படின்னு 80s சொன்னாங்க. இப்ப கிட்டத்தட்ட 35-40 வருஷம் ஆயிடுச்சு. வேலை கிடைக்காமையா போயிடுச்சு? சில வேலைகள் காணாம போச்சு. அது என்னென்னன்றத உங்க புரியறதுக்காக சொல்றேன். முன்னாடி காலத்துல எல்லாம் வந்து டைப்பிங் ஷார்ட் ஹேண்ட் அப்படின்னு இருந்தது. எல்லாரும் 10ஆம் முடிச்சானே போய் டைப்பிங் கத்துப்பாங்க அந்த லீவ்ல. அப்பெல்லாம் ஆபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெனோகிராஃபர் டைப்பிஸ்ட் இருப்பாங்க. இன்னைக்கு அப்படி இருக்காங்க எந்த ஆபீஸ்லயாவது? இப்போ ஒரு ஜிஎம் இருக்காருன்னா அப்பெல்லாம் வந்து சினிமாலாம் பார்க்கலாம், ஒரு நோட் புக் எடுத்துட்டு போய் ஷார்ட் ஹேண்ட்ல வந்து அவர் டிக்டேட் பண்ணுவாரு, இவங்க நோட்ஸ் எழுதுப்பாங்க. இன்னைக்கு அப்படி ஏதாவது இருக்கா? So it is a myth. Okay, life now does not mean it is absolutely no humans. So that is the first myth we should break. It is a misconception. இது 40 வருஷமா இப்படிதான் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து ஆட்டோமேஷன் சிஎன்சி மிஷின் வந்தப்போ என்னாச்சுன்னா இனி வந்து டர்னர் மிஷினிஸ்ட் ஜாப் எல்லாம் போயிட்டோம் நாங்க. இப்போ ஒரு சிஎன்சி லேட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம், அதுல ஒரு பர்சன் வேலை செய்யறாரு. அவர் யாரு? முன்னாடி அவரே தூக்கி வைப்பாரு, அவரே சக்ல சென்டரிங் பண்ணுவாரு, எல்லாம் அவர் பண்ணிக்கிட்டு வந்தாரு. இன்னைக்கும் வந்து டர்னர் இருக்கிறாரு சிஎன்சி மிஷின் ஆபரேட்டர் பேர்ல. வள்ளி திங்கி அவரோட வேலை லோடு பண்றது, ஷெட்யூல் படி பண்றது, மானிட்டர் பண்றது, ப்ராசஸ கரெக்டான ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்றது. He will just monitor the process. If anything goes wrong, he will intervene and correct the mistake. அப்போ முன்னாடி வந்து பிசிக்கலா வேலை செஞ்ச ஒரு டர்னர் இப்போ வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் வேலை பாக்குறாரு. பட் அந்த ஆள் அப்படியே தான் இருக்காரு. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? ஜாப்ஸ் வில் பி தேர். இதுக்குதான் வந்து இதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ரம் பிரான் டு பிரெயின். நோட் பண்ணீங்க, ஃப்ரம் பிரான் டு பிரெயின். பிரான்ன்ற வார்த்தை வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இது வந்து எதிர்காலத்துல இந்த வார்த்தை நிறைய பேசப்படும். பிரான்ன்றது என்னன்னா பிசிக்கல் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் டு கெட் ரிசல்ட்ஸ். அந்த மாதிரி ஒர்க்கிங் மெத்தடாலஜில இருந்து we will go intelligent and smart working using brain, not physical working. It is the work of brain. அப்போ என்ன ஆகணும்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ஒர்க் போர்ஸ், அது வந்து ஒர்க்கரா இருக்கலாம், சூப்பர்வைசரா இருக்கலாம், இல்ல என்ஜினியரா இருக்கலாம், யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். They should undergo a transformation so that machines will do our work, but we will still be controlling the machine from behind. அப்ப என்ன, அப்ப எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்குமா? எஸ், there will be job, but it will be a different kind of job for which இப்போ இன்னைக்கு வந்து ஸ்மார்ட் போன்லாம் வந்துருச்சு. நம்ம எத்தனை பேர் வந்து இதுக்காக வந்து ஒரு பார்ட் டைம் கிளாஸ் போய் அட்டென்ட் பண்ணுமா? ஹவு டு ஆப்ரேட் அ ஸ்மார்ட் போன்னு ஒரு புது ஆப் வருது. யாராவது வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்களா? நமக்கு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்றோம், we start using, அதுல இருந்து அப்படியே கத்துக்கிறோம். இந்த சேம் வே how we learn, how we transform will also undergo a change. You may not be requiring, இன்னைக்கு சாட் ஜிபிடி பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கிடைக்குது. You can learn from chat GPT or Gemini. So this is the transformation will happen, and dangerous jobs can be done very easily because machines are going to happen. அவங்க வந்து சூடா இருக்கு, கை தீப்பிடிச்சிருச்சு அப்படின்ற பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது. So it is not zero human. Only in the shop floor there will not be humans, but humans will be working from some other behind the screen. That is the point in dark factories. So it is no more. So humans are protected from dangerous processes, which you can use machines. So that is the reality. So don't worry, jobs will not go away. You will still get jobs. Even எதிர்காலத்திலேயே வந்து factories or companies will be asking for manpower to come. So this is how the roles will transform. So it only requires transformation. If you cannot transform, then you cannot survive. So manual machine operator will become robot supervisor or programmer. Quality inspector will become data analyst. Forklift driver, material handler will become fleet manager or autonomous vehicle management. Then maintenance fellow, that is preventive maintenance, will become predictive maintenance engineer. So you need to upgrade yourself. That is what is required. If you definitely dark factories are going to come. It's only a matter of time. So start thinking how to transform yourself. Now we'll come to the last section of the day. How to prepare yourself. ஒன்னும் பெரிய ரொம்ப எல்லாம் மண்டையெல்லாம் உடைச்சிட்டு பயந்துக்க வேண்டாம். It only requires an open mind. See, we are already an industrial worker, means
you start first changing your mindset that இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரியே எதிர்காலம் இருக்க போறது இல்லை அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் வந்து மனசுக்குள்ள நீங்க வந்து கெட் கன்வின்ஸ்ட், திருப்பி அது வந்து நம்பணும். இப்படியே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தா எதிர்காலத்துல நம்ம சர்வை பண்ண முடியாது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் requirement இஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் செட் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டர் டு ஆர்கெஸ்ட்ரேட்டர். ஆர்கெஸ்ட்ரேட்டர் என்ன தெரியுமா? இப்போ இந்த சிம்பனி மியூசிக்லாம் வாசிக்கும் போது ஒரு அந்த மியூசிக் டைரக்டர் பாத்தீங்கன்னா கையில ஒரு குச்சியை வச்சுட்டு கையா அப்படி இப்படின்னு ஆட்டுவாரு. அந்த மியூசிக் பாத்தீங்கன்னா வயலின் ஒரு இடத்துல, மற்ற எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் குரூப்பா உட்காந்து வாசிப்பாங்க. நடுவுல ஒரு மியூசிக் கண்டக்டர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குச்சியை வச்சு ஆட்டிட்டு இருப்பாரு. அவருக்கு பேர் தான் ஆர்கெஸ்டர். இனி வந்து நீங்க ஆபரேட்டரா இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து இந்த ரோபோஸை எப்படி வந்து வழி நடத்துறது அப்படின்ற வேலையை பார்க்க வேண்டி இருக்கலாம். So then institutional knowledge, how materials will behave, will undergo a change. That means R&D people need to change. You may have to handle different kind of material, different processes. So it only starts with a mindset change. So the first step you should start thinking is you must undergo a mindset change. Then you start learning for the future. There is no escape. So the strategies I recommend is first shift your focus to troubleshooting. Robots are of great at repetition, but they are terrible at dealing with unexpected events. இப்ப திடீர்னு ஒரு மால் ஃபங்க்ஷன் நடக்குதுன்னா ரோபோவால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, போய் எங்கேயா இடிச்சு நிற்கும். இஃப் தேர் இஸ் எ மால் ஃபங்க்ஷன் இட் cannot கரெக்ட் இட்ஸ் மிஸ்டேக். இப்ப ஒண்ணு இல்ல, ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இருக்காரு, ஒரு பர்னஸோ இல்ல ஒரு ஹாட் மெட்டீரியல் இருக்கு, தெரியாம கை தொட்டாரு, என்ன ஆகும்? இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் கையை தூக்கிடுவாரு ஆன்னு கத்திட்டு. பட் மெஷின் அப்படி கிடையாது, திருப்பி அங்க டச் பண்ணிட்டே இருக்கும். பட் ஹியூமன் பண்ணுவாரா? இல்ல சுத்தாலும் பரவாயில்ல கையை அங்கேயே வைப்பாரா? ஸோ ரோபோட்ஸ் ஆர் குட் இன் எக்ஸாக்ட்லி ரிப்பீட்டிங் தி ஒர்க், பட் இட் இஸ் டெரிபிள் இன் டீலிங். ஸோ அப்போ ஹியர் இஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ட்ரபிள் ஷூட்டிங் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் விச் யூ ஷுட் மேக் யுவர் செல்ஃப் ரெடி. அண்ட் யூ ஷுட் ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் working to solving problems in automated systems. Then embrace cross training. இன்னைக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சிஎன்சி ஆபரேட்டர்னா ஒரு சிஎன்சி மிஷினை பத்தி மட்டும் தான் பேசுவாரு. இனி அப்படி கிடையாது. யூ மஸ்ட் பி மல்டி ஸ்கில்டு. இப்போ மல்டி ஸ்கில் பத்தி நிறைய கம்பெனியில வச்சிருக்காங்க, பட் அது ரொம்ப லிமிடெட். அதனோட ஸ்கோப் ரொம்ப பெருசாகும் வருங்காலத்துல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ மே நீட் டு நோ, இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் தெரியும், அது கூட செட்டர்ன்றவன் தான் பண்ணுவாரு, எல்லா ஆபரேட்டரும் பண்ண மாட்டாங்க. எதிர்காலத்துல ஆபரேட்டரே பண்ண வேண்டி இருக்கலாம். அண்ட் தென் ஹியூமன்ஸ் இன் எ லூப். ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாம் ஹியூமன் தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். ட்ரைனிங், ஒரு சாஃப்ட்வேரை உருவாக்குறது. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பீப்புள் கேன் டூ ஒன்லி கோடிங், பட் ப்ராசஸ் ஒன்லி தி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் நீட் டு டெல் தம் வாட் டு டூ அண்ட் ஹவு டு டூ அண்ட் வாட் நாட் டு டூ. முக்கியமா வந்து டோன்ட் டூ தான் முக்கியமானது. ஸோ யூ நீட் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யுவர் செல்ஃப். அண்ட் நவ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கம் அவுட் ஆஃப் தி காலேஜ், you cannot new curriculum. See, today you are having disciplines like mechanical, civil, electrical, electronics, computer science, like that. Future la vande all these things may not exist. They will become dissolved rapidly. So what it requires is a hybrid skill. What does it mean? There are no more pure disciplines like mechanical. I am a mechanical engineer, adala kediyadu. It future of the student is hybrid. You must know mechanical, you must know electrical, you must know sensors, you must know data analytics. You must be having a hybrid skill set. Definitely our universities also, Lord, I am connected with many universities and colleges and academicians in creating futuristic syllabus. So we are also working hard for creating new syllabuses for the future requirements like this. So pure mechanical, in my confidence that will undergo a big change. There will be multi-skill. Already very few colleges are experimenting. In one of the colleges where I am fully involved, we have already started experimenting multi-skilling our students. So for example, a person in mechanical engineering can pick up a topic about signals, which is an electronic subject. So we are offering on an experimental basis, we are doing this, but it is, I cannot give more details because still it is in experimental stage. I cannot give the name of the college where we are working on,
but we are experimenting. Then later on, literacy will become non-negotiable for everyone. You must know what is data. Okay. So with that, let us conclude. The dark factory is not a threat, but we need to adapt it. We cannot escape because it is an invitation to elevate human work. Machine will handle heavy and dark things. Our job is use our intelligence. Okay. With that, I am concluding my presentation. So before we wind up, I just want to show you a small video of how a dark factory, which is already established in China. Let me show you a video. This video is available in YouTube. There are many videos. Anybody interested can go and search in YouTube and see for yourself. In fact, BYD is one of the pioneer in dark factories. BYD car. Okay. Now, let us start. Any open session, maybe another 5 minutes. If you have any questions, any opinions you want to share, let us start. Now, open session. Hello, sir. My name is Sharan. Sir, From Bangalore. thank you very much, sir. Thank you. Nice opening about the dark factories. Thank you. I think so. One gentleman wanted to ask something. Gentlemen, Yeah, sir. So my name is Sharan. I had a couple of presentations in the same group from last one and a half year. Okay. So, I have office in Coimbatore, Bangalore as well as. So, the topic is really great. Like, see, this is what the future. Like, நாம் வந்து நமக்கு வேலை இருக்குமா, நம்ம ரோபோ யூஸ் பண்ணு கொஸ்டின் மார்க் போட்டா அது நினைக்கிறதுக்குள்ள செஞ்சு முடிச்சுட்டு போயிடும். எக்ஸாம்பிள் வந்து சின்ஸ் வி ஆர் இன்டு சாஃப்ட்வேர் டொமைன், லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டெவலப்பர் வந்து ஒரு மாசம் பண்ண வேண்டிய வேலையை வந்து ஹார்ட்லி ஒரு 1 hour வந்து சாட் ஜிபிடியோ இல்ல கிளாடி கர்சர் வச்சு பண்றாங்க இப்ப. ஓகே. So which means like many companies are giving pink slip to their employees. Exactly. So இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, due to that, like every software company reducing, எங்க பார்த்தாலே ஒரே நீங்க சொன்னீங்கல்ல மெக்கானிக்கல் பதிலா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சாதான் பெரியார்லன்ட்டு, இப்ப அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பசங்களுக்கு பார்த்தனா லாஸ்ட் அதாவது இப்ப அதுக்கான சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வந்தாச்சு. கரெக்ட். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். So crazy, there is no craze for that. Correct. ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இப்போ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆல்மோஸ்ட் 4-5 years யாரும் ஹையர் பண்ணல, இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஃபயர் பண்ணிருக்கானுங்க. லைக் ஒரு சர்வே சொல்லுது நெக்ஸ்ட் 2-3 yearsல ஆஃப் ஆஃப் த பெங்களூர் வில் பி லொகேட்டட். ஏன்னா இங்க இருக்கிறவங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் பல லட்சம் சேலரி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. பட் சேம் ஏஐ வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, இட்ஸ் கிரியேட்டிங் லாட் ஆஃப் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் like a data science, machine learning, AI. Exactly. See, there is always two sides for the coin. Any new technology comes with two sides. One is positive, another is impact, challenges. Exactly. So இப்ப நீங்க சொல்ற forever. இப்ப நீங்க சொல்ற டார்க் ஃபேக்டர் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அங்க பாதி பேர் டேட்டா சயின்ஸ், டிசிஷன் மேக்கர்ஸ், ஏஐ பீப்புள் இருப்பாங்க. இல்ல இப்போ வந்து கோடிங் வந்து வெரி ஈஸி டு ஆட்டோமேட், லைக் ஆல்ரெடி. ஆனா மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அப்படி கிடையாதுங்க. ஏன்னா வந்து நியூ டிசைன்ஸ் ஆர் கமிங் அப் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸே வந்து இன்னைக்கு வந்து 3D பிரிண்டிங் அதெல்லாம் நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு, பவுடர் மெட்டலர்ஜி எல்லாம் நிறைய வருது. இப்போ பண்றது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல, ஸ்டில் லாங் வே டு கோ. கரெக்ட் சார். இப்போ இருக்க டெக்னாலஜி சார், யுத்தோ, ஆட்டோகார்டு, சாலுடர், கிறிஸ்டாப் சாஃப்ட்வேர் இந்த எல்லாமே ஒரு கோடிங் தான் சார். ஆனா மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ் தெரிஞ்சவங்களை மட்டும் தான் இந்த கோடிங் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். எக்ஸாக்ட்லி, தட்ஸ் வாட் ஐ செட். இப்ப மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் சொன்னாதான் இத்தனை நாள் வந்து we were dependent on a programmer to code it. Today ChatGPT can do that. Yes sir, definitely. இப்போ எல்லாமே டேட்டா வந்து multi skilled, how to use ChatGPT. வெறும் மெக்கானிக்கல் மட்டும் வச்சிட்டு இருந்தா பத்தாதுன்னு தான் நான் சொல்ல வரேன். எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே இதுக்கு மேல கோட் அடிக்கணும். அவன் வந்து ஓனா அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. சாட் ஜிபிடில கேட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ற அளவுக்கு நாலேஜ் இருந்தா போதும். ப்ராசஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க ப்ராசஸ் சொல்லிட்டீங்கன்னா AI will give you the coding. கரெக்ட். சார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஏஐக்கு ஒரு இன்புட்டா கொடுக்கணும்ல.
கரெக்ட் சார். இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இல்ல சார், லைக் வேர் ஐ அம் கமிங் you want. ஆக்சுவலா நமக்கு என்ன ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கணும்னு தெரியணும்ல. எக்ஸாக்ட்லி, அது தெரியல சார். அது தெரியலனா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. எக்ஸாக்ட்லி. சோ அப்ப அதுக்கான ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணாதான் ஃபியூச்சர்ல யூ கேன் சர்வைவ். அதனால தான் நான் சொன்னேன், பியாண்ட் யுவர் கோர் இன்ஜினியரிங் you must also have additional skills like data science, data analytics, some basic knowledge about how sensors work, how communication happens, everything you need to know. See, you need not be an expert, but at least you should know the fundamentals. That's what my simple point. Sir, okay. 1 second, sir. You want to 1 second. You IoT எந்தெந்த கம்பெனியில இப்போ ஃபேக்டரிஸ் கோயம்புத்தூர்ல எங்க நிறைய கம்பெனிஸ் இப்போ கொஞ்சம் வந்திருக்காங்க. ஐஓடில மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ரெண்டுமே சேமா தான் இருக்கும், ரெண்டும் கலந்துதான் உள்ள வருவாங்க. ஐஓடி இன்ஃபர்மேஷன் ஐஓடி. Yes, it is basically there will be lot of sensors used for communication, machine to machine communication. Yes sir, yes sir, yes sir, definitely. Definitely there are many companies have done it already in Coimbatore. Sir, my current company is IoT implementation, sir. You should machine shop only. All machines IoT implementation, all dashboard you do, time, ideal hours, booking. You have made a beginning, so keep the journey going. Yes sir. You should not operators வந்து log note யூஸ் பண்றது கிடையாது. எல்லாமே IoT ல இருக்க டேட்டா ஸ்டோர் நாங்க எல்லாமே சர்வீஸ் ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். Okay, good, good. You know, IoT I have one doubt, sir. IoT Mr. Surya Prakash. எஸ் சார். இப்போ வந்து நீங்க சொன்னீங்கல்ல சார், இப்போ வந்து மேன் பவர் வந்து போகாது, ஆனா கண்டிப்பா ரெடியூஸ் ஆகும்ல சார். இப்போ வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ சிஎன்சி ஆபரேட்டர்ஸா மாறினாங்க, டர்னர்ஸ் எல்லாம். 1 செகண்ட் சார், சிஎன்சி ஆபரேட்டர்ஸா மாறினாங்க. இப்போ ஒருத்தர் பண்ண அது மாதிரி ஒரு டர்னர்னா ஒரு லேட் தான் ரன் பண்ணுவாங்க. சோ இப்போ வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா சிஎன்சி ஆபரேட்டர்ஸ் தே கேன் வந்து நியர்லி ஒரு 2 to 3 மிஷின்ஸ் அவங்களே கண்டினியூஸா ரன் பண்றாங்க. சோ வந்து மேன் பவர் வந்து சேஞ்ச் மீன் ஃபுல்லா டவுன் ஆகாது, பட் குறையும்ல சார். இப்போ ஒரு 10 பேர் வேலை செய்யற இடத்துல 2 சிஎன்சி ஆபரேட்டர் 5 மிஷின் ரன் பண்ணிட்டு போயிடலாம்ல. அதே மாதிரி தானே சார் டாக் ஃபேக்டரியிலே ஆகும். சோ அதே let me answer you. இப்போ இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் எடுத்துப்போம். டுடே இட் இஸ் அரௌண்ட் 147 crores. அதுல வந்து ஒரு 47 கோடி பேர் வந்து 60 வயசுக்கு மேல இருக்காங்கன்னு எடுத்துப்போம், வயசானவங்க, ரிட்டையர்டு பீப்புள். மிச்சம் 100 கோடி பேர் இருக்கும். அதுல வந்து ஒரு 20 கோடி பேர் வந்து குழந்தைகள், லெஸ் தேன் 10 years old. அதுக்கப்புறம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிலோ 20 வந்து இன்னொரு ஒரு 10 கோடி ஒரு 20 கோடி எடுத்துக்கலாம். மிச்சம் 60 கோடி இருக்கு. இப்ப இந்த 60 கோடி பேர் வேலை கிடைக்காம இருக்கிறாங்க. இப்போ நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் வந்து வெரி வெல் லாஜிக்கலி கரெக்ட். முன்னாடி வந்து ஒரு மிஷினுக்கு ஒரு ஆபரேட்டர் இருந்த இடத்துல இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆபரேட்டர் 3 மிஷினை ரன் பண்றாரு. அப்போ 10 பேர் வேலை பார்த்த இடத்துல 3 பேர் வேலை பார்க்கறாங்க. பர்ஃபெக்ட்லி ரைட். பட் இப்போ 1990ல கோயம்புத்தூர் எடுத்துப்போம், எத்தனை மிஷின் ஷாப் இருந்தது? இன்னைக்கு எவ்வளவு மிஷின் ஷாப் இருக்கு? குறைஞ்சிருச்சு சார். குறைஞ்சிருச்சா? குறைஞ்சிருச்சு மீன்ஸ் ஆட்டோமேஷன் ஆயிருச்சு சார். இருங்க, டோட்டலா மெஷின் பாப்புலேஷன் எவ்வளவு இருந்ததுன்னு பாருங்க. இன்னைக்கு பாருங்க, பிசினஸஸ் வந்து அன்னைக்கு எவ்வளவு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகி வெளியில போச்சு, இன்னைக்கு எவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் ஆகி வெளியில போயிட்டு இருக்கு. ஏன் சார் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, பட் வேற வேற செக்டார்ஸ்ல போயிருக்காங்க நிறைய பேர். இருங்க சாமி, ஐடில படிச்சுட்டு டாக்ஸி ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. இல்ல ஒரு நிமிஷம் சாமி, இருங்க, லெட் மீ ஆன்சர். இன்னைக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பத்தி மட்டும் தான் நான் பேசுறேன். மத்த அதாவது மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு ஐடிக்கு போனவங்க, இது என்னது அந்த கால் சென்டருக்கு போனவங்க, ஸ்விக்கில வண்டி ஓட்டுறவனை பத்தி எல்லாம் நான் பேசல. ஓகே, அது அவன் சாய்ஸ், அது போனான். அதை பத்தி நான் பேச வரல. பட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ், கோயம்புத்தூர்ல இன் 1990 இப்போ ஒரு கம்பெனியை எடுத்துப்போம், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக எடுத்துப்போம், கிராஃப்ட்ஸ்மேன் இன்ஜினியரிங். ஓகே, அந்த கம்பெனி வந்து 1990ஸ்ல இருந்து இருக்கு, கிட்டத்தட்ட 35 வருஷமா அந்த கம்பெனி இருக்கு. ஓகே, அவர் வந்து அவங்க சேர்மன் ரவி சார் வந்து 90ஸ்ல வந்து அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சாரு. ஓகே, அன்னைக்கு வந்து கிராஃப்ட்ஸ்மேன்ல எத்தனை சிஎன்சி மிஷின் வச்சு அவர் ஆரம்பிச்சாரு? இன்னைக்கு வந்து அவங்களோட பிசினஸ் தெரியுமா?
பென்ஸ் காருக்கான கியர் பாக்ஸ் இங்க தான் ரெடி ஆகுது. இருக்க let me complete hold on let me complete. So how many times their factory எத்தனை CNC மிஷின் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்றத பாருங்க. ஸோ இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்தியாவோட ஜிடிபி, இந்தியா 4வது பொருளாதாரமா வந்ததுன்னா எப்படி வந்ததுங்க? So much of production output is coming. That is why GDP has gone up. We have become 4th or 5th economy in the world. அதனால எங்கேயும் போயிடலங்க. நீங்க ஒருத்தர் ஸ்விக்கியோட்ட போறான்னா அது அவன் சாய்ஸுங்க. அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். அவன் ஏன் ஸ்விக்கியில போனா, ஏன் கால் சென்டருக்கு போனான்றதுக்கு there could be many reasons. But the point here is new jobs will keep generating. You must adapt to the changes. அதுக்கு நீங்க தயாராகணும்ன்றதுதான் நான் சொல்ற பாயிண்ட். சிஎன்சி ஆபரேட்டராகவே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. You can choose some other thing because evolution நீங்க ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. நீங்க தான் மாறிக்கணும். அவ்வளவுதான் பாயிண்ட். ஓகே, யாரோ நடுவுல இன்டரப்ட் பண்ணீங்க. You can ask now. Yes, Ravi sir, this is Asha. So I'm just doing my PhD in the same topic, that is Industry 4.0 upskill and reskill strategy. So இதுதான் என்னோட PhD ஓட ரிசர்ச் டாபிக்கா எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன பண்றீங்க? I'm doing it in Bhagir University and Dr. NP Collegeல affiliate பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். ஓகே, இப்போ நீங்க எந்த கம்பெனில இருக்கீங்க? சோ இப்போ நான் சக்தி குரூப்ஸ்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஃபைன். சோ கம்ப்ளீட்லி என்னோட ஸ்டடி பம்ப் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில எடுத்துட்டு இருக்கேன் சார். சோ இன் பர்சன் நான் போய் விசிட் பண்றப்பதான் as you said the mechanical process எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் அட்வான்ஸ்ட் ஆயிருக்கு and how the people also like upskill their self அப்படிங்கறத நான் ரியலிஸ்டிக்கா டேட்டா ட்ரிவனா பாத்துட்டு இருக்கேன். சோ அந்த upskill and reskill strategies almost we are in the form now. We are in the process of ongoing. So that when we reach industry 4.0 அப்படிங்கறப்போ there are many processes which really like industry 5.0 வந்துருச்சு. But pump manufacturing industry especially the upskill and reskilling strategies நான் எடுக்க போறப்போ I could see the realistic and tremendous change. That's what the thing I just wanted to convey here. So that is the hard fact. You cannot deny that. You have to accept it as it is. Absolutely. See, in 80s, what was the population of India? It should be around 100 crores or so. Today we are at around 150. அப்போ அவ்வளவு பேருக்கு வேலை கிடைக்காம போயிடுச்சு. எவால்வ். நான் இதை விட இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என்ஜினியர்ஸுக்கு எல்லாம் வேலை இருக்கும், டாக்டர்ஸுக்கு வேலை இருக்காது. இப்ப நீட்டுக்கு இவ்வளவு அடிச்சுக்கிறாங்கல்ல. ஓகே, டாக்டர்ஸ், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் அண்ட் லாயர்ஸ் வில் லூஸ் தேர் ஜாப்ஸ். அதுக்கெல்லாம் இனிமேட் படிக்காம இருக்கிறது புத்திசாலித்தனமான்னு நான் சொல்றேன். ஐ கேன் ப்ரூவ் இட் ஆல்சோ. பட் டுடே மே நாட் பி பாசிபிள். ஐ கேன் டிஸ்கஸ் மேபி இன் அனதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர் ஆஃப்லைன். இந்த 3 ப்ரொஃபஷன் இன்னொரு 10 வருஷத்துல காணாம போயிருங்க. வெரி ஃபியூ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் அண்ட் வெரி ஃபியூ டாக்டர்ஸ் ஒன்லி ரிக்வயர்ட். இன்னைக்கு இருக்கிற டோட்டல் டாக்டர்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ல மேபி ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவா சொன்னா யூ டோன்ட் ஈவன் நீட் 50% ஆஃப் தம் டாக்டர்ஸ், ஈவன் 50% ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ். தட் இஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் ஆர் சேலஞ்ச் ஆஃப் AI. அண்ட் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி இன் தட் ஜர்னி. ஓகே, maybe Claude AI எல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படினா data analyticsல it is doing the wonders in Claude AI. சரி, அதனால ஜாப்ஸ் எங்கேயும் காணாம போவாது. நியூ திங்ஸ் வில் எவால்வ். அதாவது ஹிராக்லிட்டஸ் சொன்ன மாதிரி தான், மாற்றம் ஒன்றே மாற்றம் இல்லாதது. ஸோ யூ ஹேவ் டு கீப் சேஞ்சிங் இஃப் யூ வாண்ட் டு சர்வைவ். இப்போ இது இருக்கு இல்லைங்களா, லைக் சர்வைவல் ஃபிட்டஸ்ட்னு சொல்றாங்க இல்லையா, டார்வின்ஸ் தியரி. Actually, it is not survival of the fittest. Only those who adapt to changes will survive. That's the real truth. Survival of the fittest கிடையாது. அதெல்லாம் டார்வின் தியரி. Whereas the reality is those who adapt to changes will survive. If you don't change, then it is your funeral. That's it. So, அதனால my dear friends, to conclude, changes are inevitable. You cannot stop. Whole world is moving away. What was right yesterday need not be right tomorrow. So be ready to change your mindset first and then adapt
the changes and keep going in your life journey. So that is the thing I can say. It's already almost 7:30. So we'll conclude. If you have anything to share afterwards, maybe we can talk in another session. God willing, definitely we can have another session. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. So this is Sir, my next firm. session எப்ப இருக்கு சார்? That you have to check with CPC only. And this is my contact details. So I'm running a professional company doing business consultancy for corporates to enhance their business, their processes, manufacturing, supply chain, etc. And also I teach in colleges. So this is my contact details. So with that, I say goodbye and wish you all the best. I thank CPC for giving me this opportunity. God willing, let's meet in some other occasion. Okay. Thank you all and a good night. Thank you, sir. Thank you. Thank you.